संरत्ना कल्पज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रम् एष गंध ओम शिवाय नमः। एते गंधपुष्पे ओम शिवाय नमः। इदं सचन्दनबिल्वदलम् ओम शिवाय नमः। एष धूप ओम शिवाय नमः। एष दीप ओम शिवाय नमः। इदं सोपकरणभागनैवेद्यम् ओं नमः शिवाय ओं शिवाय नमः। एष चन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि ओं शिवाय नमः। एते गन्धपुष्पे अष्टमूर्तिभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ह्रीं नमः। ओं नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। सूर्य ओं रां ह्रीं सरक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वया वयवरां दधतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमन् अरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। ओं रां ह्रीं श्रीसूर्याय नमः। इदं सचन्दनपुष्पम् ओं रां ह्रीं श्रीसूर्याय नमः। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। Shri Shri Durga Sharanam. Shubha Vijaya to all the viewers. Welcome you all to the Vijayadashami Puja at the Belur Mutt. Today is the Vijayadashami Tithi, the victorious 10th day of the Navaratri celebrations. At Belur Mutt, the concluding rituals of the Durga Puja are being performed now from the morning. On the Puja Mandap, Narayana Puja is in progress. Today is the victorious 10th day, the 10th lunar day of the Shukla Paksha of the month of Ashwin. Today is the concluding celebrations of the Navaratri. At Belur Mutt, the concluding rituals of Durga Puja are being performed today. Today in the evening, after the Sandhya Aratrikam to Bhagavan Sri Ramakrishna, the image of Mother Durga will be immersed in the Ganga. On the Dashami Tithi, first a brief puja is performed to Devi Durga. Devi's Parivara Devatas are worshipped. Then the Sheetal Bhog, which is an offering of cool food, is offered and Arati is performed. केयूरवाणी कनककुण्डलवाणी किरीटिहारैरनमयवपुरधृतशङ्खचक्रः ईशगन्धं नारायणाय नमः। इति गन्धपुष्पे ओं नारायणाय नमः। इदं सचन्दनतुलसी Now on the Puja Mandap, Narayana Puja is underway. This is part of the Panchadevata Puja, which is a preliminary rite before entering into the main part of the puja today. ईश चंदन तुलसी पत्र पुष्पांजलि ओम नारायणाय नमः। Narayana is represented by Shalagrama Shila. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
Jai Durga. Om Hrim Kala Brabham Katakshairadikula This is followed by Jaya Durga Puja. Shankham Chakram Kripanam Trishikam Apikarairuddvahantim Trinetram Sinhaskandhadirudham Tribhuvanamakilam Tejasa Purayantim Dhyayed Durgam Jayakhyam Tridashaparivritam Sevitam Siddhikamai. Jaya Durga Ishaganda Om Hrim Jai is a Durgaye form Namah, of Idam Devi Sachandana Durga. Pushpam Om Hrim Jai Durgaye Namah, Idam Sachandana Bilvadalam Om Hrim Jai Durgaye Namah. Jaya Durga is also known as Kaushiki Durga. This form of Parashakti is worshipped as part of the Pancha Devata Puja, which is customary in the beginning of any elaborate puja ritual. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Hrim Jai Durgaye Namah. Om Hrim Kala Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. Baneshwara Om Aim Trambakam Jajamahe Sugandhim Baneshwara Shiva Puja. Darukamubandhanat Mrityar Mukshiyamamritat Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Om Namah Ghorebhyo Ghorebhyo Ghor Ghor Tarebhya Sarvebhyo Sarva Sarvebhyo Namaste Rudra Rupebhya Nam Sadhyo Jatam Prapadyami Sadhyo Jataya Vai Namaha Bhave Bhave Nati Bhave Bhava Swamam Dhabod Bhavaya Namaha Om Vamadevaya Namo Jyeshtaya Namah Shrestaya Namo Rudraya Namah Kalaya Namah Kalavikarnaya Namo Valavikarnaya Namo Valaya Namo Balapramathanaya Namah Sarva Bhuta Damanaya Namo Manunmanaya Namah Om Ishana Sarva Vidyanam Ishwara Sarva Bhutanam Brahmadipati Brahmanodipati Brahma Shivostume Sada Shivo. Uttering mantras from famous Sri Rudra Prashnam, Baneshwara Shiva was offered with an Abhisheka ceremony. After the Abhisheka ceremony, Baneshwara Shiva is being worshipped as part of the preliminary rituals. Shiva and Vishnu are present on the Puja Mandap throughout the Puja days when Devi Durga was being worshipped. Narayana is present in the form of a Shalagrama Shila and Shiva in the form of Baneshwara Shivalinga. Both are worshipped before we begin the worship of Devi Durga. Today is the Vijaya Dashami Tithi, the victorious 10th day of the Navaratri celebrations. At Belur Mutt, today in the morning, as in the previous days, Devi's Puja is performed. This is followed by Devi's Sheetal Bhog and Arati. Then the Pujari and Tantradharak circumambulate the altar and perform the Visarjan ritual, that is releasing the deity from the place of worship. In this ritual, the Devi who had been invoked in the Navapatrika and the consecrated image is entreated to return to her celestial abode. The Divine Mother, however, dwells forever in the hearts of her devotees. Pramattam Shakti Sangyuktam Vanakhyam Mahaprabham Kamavananvitam Devam Sangsara Dahanakshamam Shringaradira Solasham Vanakhyam Parameshwaram Evam Dhyatva Vanalingam Yajitam Paramam Shivam. At Belur Mutt, Baneshwara Shiva Puja is in progress. As part of Vijaya Dashami rituals. Ishagandha Om Aing Baneshwara Shivaya Namaha Idam Sachandana Pushpam Om Aing Baneshwara Shivaya Namaha. Today's special rituals include Pratima Visarjan in the afternoon, in the evening, after the Sandhya Ratikam.
एष दीपो मयि बाणेश्वर शिवाय नमः तस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः तस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः तस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः मिति गन्धपुष्पे तस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः अमिति गन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय On this day of गन्धपुष्पे Vijayadashami, तत्सम्प्रदानाय there वाणेश्वर is शिवाय नमः exuberance फट् फट् and फटं cheerfulness in श्रीस्तोत्रमस्तु every heart. श्रीविष्णुपुण्डरीकाक्ष पुनातु But there is also a deep feeling of sadness as we have to bid farewell to Divine Mother for another year. शिवाय नमः ईशचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलियो मयि बाणेश्वर शिवाय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं गौर्यै नमः This puja ॐ बाणेश्वराय नरकारणवतारणाय ज्ञानप्रदाय करुणामय सागराय कर्पूरकुन्दधवलेन्दुजटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय This puja will conclude with Darpan Visarjan, and today in the evening the image of Durga along with Navapatrika will be taken in a procession to the Ganga Ghat, and it will be immersed in the river. And thus the annual Durgotsava comes to an end, leaving joyous memories in the souls of people. इति गन्धपुष्पं कुलदेवतायै नमः इति गन्धपुष्पं गङ्गायै नमः ॐ इति गन्धपुष्पं यां यमुनायै नमः इति गन्धपुष्पं क्लीं श्रीमद्दक्षिणकालिकायै नमः इति गन्धपुष्पं स्थानीयदेवताभ्यो नमः इति गन्धपुष्पं ऐं कल्याणेश्वर शिवाय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ Various rituals as part of Vijayadashami puja are in progress on the puja mandap at Belur Math. Brahmachari Ishana Chaitanya is performing the rituals. इत्यस्य श्री दुर्गा मंत्रस्य नारद ऋषि गायत्री छंदो दुर्गा देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्ति क्लीं किलकं चतुर्वर्ग सिद्धये विनियोगः ओम नारद ऋषाय नमः गायत्री छंदस्य नमः दुर्गा देवताय नमः ह्रीं बीजाय नमः श्रीं शक्तये नमः ओम क्लीं कीलकाय नमः. That was Rishyadinyasa, consecrating the mantra meant to worship Devi Durga. Rishyadinyasa is followed by Karanyasa and Anganyasa and Vyapakanyasa. Nyasas are rituals to purify one's body and mind before we undertake the worship of the deity. The Nyasa rituals will be followed by meditation on Devi Durga's divine form as Mahishasura Mardini. Om Hrim Jata Samayuktam Ardhendukrita Shekharam Lochanatraya Sangyuktam Purnendu Sadrishananam Atasi Pushpavarnabham Supratishtham Sulochanam Navayauvana Sampannam Sarvabharana Bhushitam Sucharu Dashanam Tadavatapino Natapayodharam Tribhangasthana Sangsthanam Mahishasuramardhinim Mrinalayata Sangsparsha Dashavahu Samanvitam Ketakang Purnacha Tishulam Dakshinedheyam Khargang Chakrang Kramadadaha Tikshnavanan Tatha Shakting Dakshineshu Vichintait Ketakang Purnacha Pancha Pashamankushami Vacha Ghantamba Parashum Vapi Vamatasanniveshait Adhastana Mahishan Tadvad Vishiraskam Pradarshait Shiraschedod Bhavam Tadvad Khadanavan Khargapaninam Ridishulena Nirvinnan Niryadantra Vibhushitam Rakta Rakti Kritangam Charakta Vispuritekshanam Veshtitan Nagapashena Bhrukuti Vishananam Sapashvamahastena Dhritakeshancha Durgaya Vamatrudhira Vaktrancha Devya Singham Pradarshait Devyastu Dakshinam Padam Samam Singho Paristhitam
किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि प्रसन्नवदनां देवीं सर्वकामफलप्रदं शत्रुक्षयकरीं देवीं दैत्यदानवदर्पहां स्तूयमानं च तद्रूपममरैः सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका आभिशक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तयेज्जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम् ॐ हृत्पद्मं Devi's Manasa Puja. सहस्रारच्युतामृतै पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्त्वर्घ्यं निवेदयेत् तेनामृतेनाचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धस्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकम् नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पन्नानाविधं तथा ममायाद्यैर्भावपुष्पैरर्चयेति भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकमदम्भं च द्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यमलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् शिवाम्. Devi's divine form was meditated upon, and Devi was mentally worshipped before proceeding to the external worship. Mother Durga has matted braids of hair. On her head shines a crescent moon. She has 3 eyes, and her face is like the full moon. And the color of her body is like a yellow atasi flower. Thus Devi's divine form was meditated upon, and having completed the mental worship, Pujari Maharaj proceeds to consecrate Vishesh Arghya, which is a special Arghya offering placed in a conch shell. इतिगन्धपुष्पे ओम सोममंडलाय षोडशकलात्मने नमः. ठीक है. Into this conch shell offering, which is usually known as Vishesh Arghya, cosmic elements are invoked and worshipped. ओं भूर्भुवस्वह्रीं श्री भगवती दुर्गे देवी आगच्छय आगच्छय तिष्ठय तिष्ठय सनिधेय सनिधेय सनिरुध्यस्व सनिरुध्यस्व सम्मुखी भव प्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण. In this, the Divya Upasthiti, the divine presence of the Devi, also is invoked and installed. Today is the Vijayadashami Tithi, the victorious 10th day of the Navaratri celebrations. At Belur Mutt, on the Puja Mandap, the rituals related to Vijayadashami's puja are underway. Devi Puja is about to begin.
जटाजूटसमायुक्तामर्धेन्दुकृतशेखरां लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अतसी पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदशनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधरां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालायतसंस्पर्शदशबाहुसमन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमाददः तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तयेत् कीटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमेव च घण्टां वा परशुं वापि वामतः सन्निवेशयेत् अधस्तान्महिषं तद्वद्विशिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरश्छेदोद्भवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितं रक्तारक्तिकृताङ्गं च रक्तविस्फुरिते क्षणं वेष्टितन्नागपाशेन भ्रूकुटीभीषणाननं सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया वमतरुधिरवक्त्रं च दिव्या सिंहं प्रदर्शयेत् दिव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि प्रसन्नवदनां देवीं सर्वकामफलप्रदां शत्रुक्षयकरीं देवीं दैत्यदानवदर्पहां स्तूयमानं च तद्रूपममरैः सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका आभिशक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तयेज्जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्. Devi's Dhyanam was performed once again before proceeding towards Devi's elaborate puja. दशवचारेण पूजयेत्. एतत्पाद्यं ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. Various upacharas are being offered to Devi Durga. इदमाचमनीयुदकम् ओम दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. इदं स्नानीयम् ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अमिषेतोर्यत्वा वायवस्तदेव वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि अमग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्शिवार्षि ॐ शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः. ओमापोहिष्ठामयो भुवस्तानूर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे ॐ यो वशिवतमो रशस्तस्य भाजयते हन उशतीरिव मातरः ॐ तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपूजनयथाचन ॐ द्रुपदादिव मुमुचान सिन्वस्नातो मलादिव पूतं पवित्रेण वाज्यमापशुद्धन्तु मयिनसः. इदं नाचुं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्. With the accompaniment of bell and Veda mantras, Devi was offered Snaniyam. Thus, the Dashami Tithis Puja Kritya is proceeding.
इमानि सचन्दन पुष्पाणि ओम दक्ष यज्ञ Today's विनाशिन्यै puja consists of महाघोरायै 10 योगिनी special कोटि offerings, परिवृतायै thus the भद्रकाल्यै name, ह्रीं ओम hence the name दुर्गायै नमः Dashopachara Puja. इमानि सचन्दन बिल्वदलानि ओम दक्ष यज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटि परिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओम दुर्गायै नमः This puja will be एष followed by धूपौम Devi's Parivara दक्षयज्ञविनाशिन्यै Devatas puja. महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गायै नमः एष दीपौम दक्षयज्ञविनाशिन्यै This is महाघोरायै the final योगिनी puja as part of कोटिपरिवृतायै Durga भद्रकाल्यै Puja. ह्रीं दुर्गायै नमः The puja rituals will be followed by जलतांबूल Devi's नारिकेल सहित Darpan Visarjan, सोपकरण नैवेद्याय नमः तस्मै जलतांबूल नारिकेल सहित सोपकरण a नैवेद्याय नमः ritual symbolic ओमिति of गंधपुष्पे तस्मै जलतांबूल नारिकेल सहित सोपकरण Devi's नैवेद्याय farewell नमः ओमिति or send गंधपुष्पे off. तदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः ओमिति गंधपुष्पे तत्संप्रदानाय श्री भगवद्दुर्गायै नमः When the Visarjan puja is completed, फट फट फटम सूत्रो the Vigraha of the Divine Mother is usually immersed in a river or a pond. At Belur Mutt, the Pratima Visarjan is done in the Ganga. She came through the course of river Ganga इदं from सोपकर्ण Kailash नैवेद्यमं and she will go back दक्षयज्ञविनाशिन्यै by the same path. महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ओम दुर्गायै नमः ओम ह्रीमेतज्जलममृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा In the year 1901, when Durga Puja was elaborately performed at Belur Mutt in the presence of Swami Vivekananda, Swami Vivekananda and Swami Premananda watched the procession of Devi Durga's Pratima Visarjan from the veranda of the mutt. Swami Brahmananda danced like a young boy in front of the image of Devi Durga. Swami Brahmananda was a disciple of Bhagavan Sri Ramakrishna and thus one of the brother monks of Swami Vivekananda. All the inmates of Belur Mutt felt that Divine Mother of the universe was really with them all those days and was now departing to her abode in the Kailasa mountain. She accepted their humble worship and blessed them with Buddhi and Shuddhi and Siddhi and Bhukti and Mukti. Devi made the heart of her devotees her abode. Bhakta Chitta Manidvipe Sakta Satyaswarupini Nityam Nivasati Shani Shuddhe Smad Hridaye Muda. Today is the victorious 10th day of the Navaratri, the festival of 9 nights culminates with the Vijayadashami, also known as Dasara in some parts of our country. This day is celebrated with much enthusiasm across the country, especially in Bengal. Vijayadashami or Dasara marks the victory of good over evil. Dasara must be a Tadbhava word from the Sanskrit Dashahara. Dasha doshan harati iti dashahara. This is the etymology of the word. It's Dashahara because it destroys 10 defects of the human mind. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, Dambha, Asuya, Ahankara and Jadata. Ravana's 10 heads represent these 10 flaws, overpowering the mind. ओम ह्रीमेतज्जलममृत अपिधानमसि स्वाहा
According to Ramayana, it was on this day idam of Vijayadashami panarthadakam mahaghorayai yogini koti parivritayai that Lord bhadrakalyai Ram, rimom having durgayai defeated namaha. Ravan and Idam killed him, celebrated punarasmayudakamom his victory. dakshayaggabhinashinyai mahaghorayai yogini koti parivritayai bhadrakalyai rimom durgayai namaha. Idam narikelodakamom dakshajag idam tambulamom dakshayaggabhinashinyai mahaghorayai yogini koti parivritayai bhadrakalyai rimom durgayai namaha. Devi's Dashopachara Puja is reaching its conclusion. This will be followed by Pushpanjali and Pranam. Om Guhyati Guyogotritvam Grihanasmatkritam Japam Siddhir Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Maheshwari. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva The figure of Durga Devi is represented as having 10 hands, holding weapons to subdue the evil forces. She also has symbols of mercy and protection, Vara and Abhaya. Devi Durga appeared as an avatar in the world at the request of the Devas. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayaggabhinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai Namaha. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Kshamadhatri Swaha Swadha Namostute. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayaggabhinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai Namaha. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Kshamadhatri Swaha Swadha Namostute. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayaggabhinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai Namaha. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Kshamadhatri Swaha Swadha Namostute. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayaggabhinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai Namaha. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. Srishti Sthiti Vinashanam Shakti Bhute Sanatani Gunasraye Gunamaye Narayani Namostute. Sharanagata Dinartha Paritrana Parayani Sarvasyarati Hare Devi Narayani Namostute. Pranatanam Prasidatvam Devi Vishwarati Harini Trailokyavasinami Diye Lokanam Varada Bhava. Om Bhutani Durga Bhuvanani Durga Striyo Naraschapi Pashuscha Durga Yad Yad Hidrishyam Khalu Saiva Durga Durga Swarupad Aparam Nakinchi. Pancha Pushpanjali is complete. Pushpanjali flower offerings were made at the feet of Devi Durga 5 times, uttering mantras and uttering the holy names of Devi Durga. And after the pranam, Pujari Maharaj now proceeds to Shadanga Devata Puja. This will be followed by Navapatrika Puja and worship of other divinities present along with Devi Durga. Ete Gandapushpe Om Rim Kachvadhishtatrai Kalikayai Nama. Ete Gandapushpe Om Rim Haridradhishtatrai Durgayai Nama. Ete Gandapushpe Om Rim Jayantyadhishtatrai Kartikyai Nama. Ete Gandapushpe Om Rim Bilvadhishtatrai Shivayai Nama. Ete Gandapushpe Om Rim Dhadimyadhishtatrai Raptadantikayai Nama.
ईते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं अशोकाधिष्ठात्रै शोकरहितायै नमः ईते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं Navapatrika मानाधिष्ठात्रै चामुण्डायै नमः is a collection ईते of गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं branches and twigs of 9 धान्याधिष्ठात्रै holy plants. महालक्ष्म्यै नमः They are tied together ईशगन्ध ॐ ह्रीं नवपत्रिकावासिन्यै and दुर्गायै draped नमः in a yellow ईते sari. गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं नवपत्रिकावासिन्यै दुर्गायै नमः इदं Navapatrika सचन्दनबिल्वदलम् is ॐ ह्रीं symbolic नवपत्रिकावासिन्यै representation of दुर्गायै 9 नमः forms of ईशधूपा ॐ Mother ह्रीं Durga. नवपत्रिकावासिन्यै दुर्गायै नमः During all the ईशदीपा days ॐ of ह्रीं Durga Puja, नवपत्रिकावासिन्यै Navapatrika also is दुर्गायै नमः worshipped भङ्गितव्यो as a representation सोपकरणभागनैवेद्येभ्यो of नमः Devi भङ्गितव्यो Durga. सोपकरणभागनैवेद्येभ्यो नमः ओमेते गन्धपुष्पेतेभ्यो सोपकरणभागनैवेद्येभ्यो नमः ओमेते गन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः ओमेते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानेभ्यो पूज्य देवताभ्यो नमः फट् 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 ॐ Navapatrika is commonly सुपुरोक्षितमस्तु known ॐ in श्रीं Bengali as Kolabo. श्रीपुण्डरीकाक्षमातु The leaves of the banana plant protrudes out of the Navapatrika, and for an onlooker, इदं banana leaves are prominently सोपकरणभागनैवेद्यम् ॐ seen, ह्रीं and hence the नवपत्रिकावासिन्यै name दुर्गायै Kolabo. नमः ईश सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि ॐ ह्रीं नवपत्रिकावासिन्यै दुर्गायै नमः Navapatrika is actually a collection of ॐ 9 different नपत्रिके plants. नवदुर्गे त्वं महादेव मनोरमे पूजां समस्तां सङ्गृह्य रक्ष मां त्रिदशेश्वरी गणेशपूजनम् ॐ Navapatrika puja is concluded. गङ्गधरं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् And now begins Ganesha Puja. गङ्गीशगन्धश्रीगणेशाय नमः ॐ गङ्गिदं सचन्दनपुष्पं Thus, one by श्रीगणेशाय one, नमः ॐ गङ्गिदं one after another, Devi's सचन्दनबिल्वदलं Parivara श्रीगणेशाय Devatas will नमः be ॐ worshipped. गङ्गेशधूप श्रीगणेशाय नमः ॐ गङ्गेशदीप श्रीगणेशाय नमः ॐ गङ्गिदं सोपकरणभागनैवेद्यं श्रीगणेशाय नमः ईश सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि श्रीगणेशाय नमः ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाविघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहं सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः Ganesha Puja is completed. Now begins Lakshmi Puja. पद्मासनस्थां ध्यायेच्च श्रियं त्रैलोक्यमातरं गौरवर्णां स्वरूपां च नानालङ्कारभूषितां रौक्मपद्मव्याघ्रकरां वरदां दक्षिणेन तु ईशगन्ध ॐ Devi Lakshmi is shown as part of Devi Durga's entourage. Devi Lakshmi is placed towards the right side of Devi Durga in the Durga Pratima. This will be followed by Saraswati Puja. Devi Saraswati is on the left side of Devi Durga. विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तु ते सरस्वती ॐ ऐं तरुणशकलमिन्दोरबिभ्रति शुभ्रकान्ति कुचभरणमिताङ्गी सन्निषण्णासिताब्जे निजकरकमलोद्दल्लेखनी पुस्तकश्रीः सकलविभवसिद्ध्यै पातु वाग्देवतानः ईशगन्ध ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः इदं सचन्दनपुष्पम् ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः इदं सचन्दनबिल्वदलम् ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः एष धूप ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः एष दीप ॐ That part of Durga Puja, which is popularly known as Pratimastha Devata Puja, is now in progress. Various divinities who form a part of Devi Durga's entourage, the Durga Pratima, is also worshipped after the completion of Devi's puja.
Om Kartika Puja or Kartikeyang Kartikeya Mahabhagang Puja. Mayura Parisangastitam Tapta Kanchana Varanabham Shakti Hastam Varapradam Dvibhujam Shatruham Taramana Alankara Bhushitam Prasanna Vadanang Devang Sarvasena Samabritam Esha Gandham Kang Kartikeyaya Nama Ete Gandhapushpyam Kang Kartikeyaya Nama Idam Sachandana Bilvadalam Om Kang Kartikeyaya Namaha Esha Dhupa Om Kang Kartikeyaya Namaha Kartikeya or Esha Subramanya Deepa Om is the Kang younger son of Devi Kartikeyaya Durga. Namaha Idam Sopakarana Bhagane Vidyam Om Kang Kartikeyaya Namaha Esha Sachandana Patra Pushpanjali Om Kang Kartikeyaya Namaha Om Kartikeyam Namasyami Gauriputram Sutapradam Sharananam Mahabhagam Daityada Parisudanam Mahishasura Mahishasura Puja. Om Kripana Charma Panincha Mahishasura also is a part of Devi Pratima, Shyamam Dhyayecha Mahishasuram worshipped all the days Gurhita of Durga Puja. Keshapashaya Chandika Vamapanina Rakta Rakti Kritangaya Mahishaya Namo Namaha Mahishasura was raised to divinity Ishagandan by the divine touch Mahishasura of Namaha Devi's Ite feet Gandapushpyam Mahishasura and Namaha her Idam Sachandana trident. Bilvadalamam Mahishasura Namaha Isha Dhupa Mahishasura Namaha Isha Deepa Mahishasura Namaha Idam Sopakarana Bhagani Vidyam Mahishasura Namaha Devi Durga stood victorious over the demon Mahishasura on this day. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Mahishasura Mahishasura had Namaha performed severe penances to be immortal. Om Rudrosya Surarajatvam Devanam Darpanashakah Piturvara Prarthanaya Mahishi Garbha Sambhavaha Katyayanya Samam Yodhum Samarthyam Kasya Vidyate Kena Surena Vidhrita Samare Madhusudanaha Kenanyena Vijitya Jautridasha Sevaki Krita Manvantaratvyankena Bhuktam Rajyamakantakam Babhuva Kasya Vasena Parardha Shatasangmita Rudra Rupa Dharayato Mahishasura Namaha Mahishasura wished that if he were to be killed, it had to be by a woman. The deeply prejudiced Mahishasura was extremely confident that no woman was strong enough to slay him. Mother Durga challenged the demon and fought with him in a 9-day-long battle and ultimately slayed the powerful Asura. That is why the Durga Puja culminates with the Vijaya celebrations on this 10th day. Now is Mahasingha Puja. Devi rides on a divine lion. The lion, the king of animals, is the mount of Devi Durga. Simha is now being worshipped as part of Pratimastha Devata Puja. Om Vijayo Jayado Jetari Pughati Priyankara Dukkagno Dharamada Shanta Sarva Vigna Vinashana Ityashtau Tabanamani Tasmat Singha Parakrama Tasya Singha Saneti Tvam Namana Devi Shugiyate Tvaistita Shiva Sakshat Tvaishakra Sureshwara Tvaistita Harir Devas Tadartham Tapyate Tapaha Namaste Sarvato Bhadra Durgaya Vahanam Param Umasanam Chasi Devyastvam Goradang Shruta Katanvitaha Himadri Shikharakara Singharaja Namostute. Mahasimha is considered to be an Amsha avatara of Bhagavan Vishnu. After the completion of Mahasimha Puja, the Vahanas of these deities are now being worshipped. This is followed by Shiva Puja and Narayana Puja.
ॐ ऐं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् ॐ इदं स्नानियुदकम् ॐ नमः शिवाय नमः ध्यानम् ॐ नमः शिवाय ध्यायन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कैलासपीठासनमध्यशंस्थं भक्तैश्च नन्द्यादिभिसेव्यमानं भक्तारतिदावानलमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वरूपम् Mother Durga is victorious today. She has vanquished the asuras in the battlefield. She has subdued all the evil forces which confronted her and tormented the world. The world has become untroubled and contented once again by the grace of the Divine Mother Sri Durga. She has brought peace and prosperity back to the life of the gods and men. Tatah prasannam akhilam hate tasmin duratmani Jagat swasthyam ativapa nirmalam chabhavan nabha vavuh punyas tatha vatah suprabho bhut divakaraha. शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः. Having completed Shiva Puja, now begins Pujari Maharaj proceeds to Narayana Puja. ईशगन्ध ॐ नारायणाय नमः इदं सचन्दनपुष्पम् ॐ नारायणाय नमः इदं सचन्दनतुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा नारायणाय नमः एष धूप ॐ नारायणाय नमः एष दीप ॐ नारायणाय नमः इदं सुख भगवतस्मै सोपकरणनैवेद्यारम्भ भगवतस्मै सोपकरणनैवेद्यारम्भ भगवतस्मै सोप. Devi is Shivani and Narayani. Devi is the consort of the Paramatman, Parabrahman. Devi is Brahma Shakti. Two important Saguna aspects of Paramatman or Shiva and Narayana. Devi is the consort of both Shiva and Narayana in her two different avatars. इति गंधपुष्पे श्री लक्ष्मी देव्यै नमः इति पुष्पे सरस्वत्यै नमः. Shiva and Narayana are present on the puja mandap in the form of two different icons. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ठालयुवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैतेप्सितमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. This is followed by
Gandhapushpam. the worship of various other deities. Ete Gandhapushpam. Worship will be performed for Chitrita Ete Devatas. Gandhapushpam Chitrita Devatabhyo Namaha. Ete Gandhapushpam Hrim Srim Ugrachandadi Navashaktibhyo Namaha. Ete Gandhapushpam Hrim Srim Brahmanyadi Chatushashti Yoginibhyo Namaha. Ete Gandhapushpe Om Ete Gandhapushpe Om Hrim Srim Brahmanyadi Navadurgabhyo Namaha. Ete Gandhapushpe Om Hrim Srim Navadurgaye Namaha. Ete Gandhapushpe Om Hrim Srim Jayantyadi Ekadasha Shaktibhyo Namaha. Ete Gandhapushpe Om Trishuladi On this victorious day of Vijayadashami, Sarvayudharinyai Durgaye Namaha. Ete Gandhapushpe Om Kiritadi Divyanga Pratyanga Devi's final Bhushanibhyo puja Namaha. as part Ete of Gandhapushpe Om this year's Siddhaputradi Durga Puja is Vatebhyo underway Namaha. on the Ete Puja Gandhapushpe Mandap. Om Hetukadi Kshetrapalebhyo Namaha. Ete Gandhapushpe Om Asitangadi Bhairavebhyo Namaha. Various divinities who received puja during the previous days are once again worshipped before Mother is given a send-off. After the puja of the Parivara Devatas and other deities, Devi Durga is worshipped once again. This is the final puja for the Devi before she departs to her divine abode. So this is a humble send-off for the Divine Mother from her children. Durga Puja with the image of Devi as Mahishasura Mardini was performed for the first time in Belur in the year 1901 under the will and guidance of Swami Vivekananda. That year Dashami Tithi fell on the 22nd of October. It was Tuesday. On that day in the evening, Devi Durga's image was immersed in the Ganga in the presence of the direct disciples of Bhagavan Sri Ramakrishna. Om Hrim Jata Juta Samayuktam Ardhendu Krita Shekharam Lochanatraya Sangyuktam Purnendu Sadrishananam Atasi Pushpavarnabham Supratishtham Sulochanam Navayauvana Sampannam Sarvabharana Bhushitam Sucharu Dashanam Tadvat Pinonnatapayudharam Tribhangasthana Shangsthanam Mahishasuramardinim Mrinalayata Sangsparsha Dashabahu Samanvitam Trishulam Dakshinidhyayam Kharagam Chakram Kramadada Tikshnavanam Tatha Shakting Dakshineshu Vichintayit Khetakang Purna Chapancha Pashamankushamivacha Ghantam va parashum vapi vamatas sanniveshait adhastan mahisham tadvad vishiraskam pradarshait shiraschedod bhavam tadvad danavam khargapaninam ridisholena nirvinnan niryadantra vibhushitam rakta rakati kritangam cha rakta vispuritekshanam Veshtitannagapashena bhrukuti bhishananam sapashvamahastena dhritakesham cha durgaya vamatrudhiravakram cha devya singham pradarshait devyastu dakshinam padam samam singho paristhitam kinchidurdham tatha vamamangushtham mahishopari Prasannavadanam devim sarvakama phalapradam Shatrukshayakaring deving daityadanabadarpaham Stuyamanam cha tadrupam amarais sanniveshait
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका आभिशक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तयेज्जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्. Devi's Dhyanam was performed. Devi Durga will be offered various upacharas and bhog. Naivedyam will be offered to Devi Durga once again. This is the final Naivedyam before proceeding towards the Darpan Visarjan. ईशगन्ध ओम दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः. इमानि सचन्दनपुष्पाणि ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः. इमानि सचन्दनबिल्वदलानि ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः. Mother Durga is triumphant today. Her form has assumed a look of composure and grace. The representation of Devi Durga and her parivaras योगिनी कोटि परिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्. ओम सुप्रकाशो महादीप सर्वतस्तिमिरापः सबाह्यभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. एष दीप दक्षय ओम दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः. सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः. ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्. After the offerings of Dhup and Deep, incense and light, Devi will be offered an elaborate Naivedyam. भंगतस्मै जलताम्बुलनारिकेलविजया सहित सोपकरण नैवेद्याय नमः. भंगतस्मै जलताम्बुलनारिकेलविजया सहित सोपकरण नैवेद्याय नमः. भंगतस्मै जलताम्बुलनारिकेलविजया सहित सोपकरण नैवेद्याय नमः. ओमेति गन्धपुष्पे तस्मै जलताम्बुलनारिकेलविजया सहित सोपकरण नैवेद्याय नमः. ओमेति गन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः. ओमेति गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय फट 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 ओम सुप्रोक्षितमस्तु ओम श्री विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातु.
Dadhi karma is a special offering on the Dashami Tithi. It is an offering, food offering made with curds, sweets and dried fruits. Idam sopakaranadarikaram naivedyam om dakshayagga vinashinyai mahaghorayai yogini koti parivritayai bhadrakalyai rim om durgayai namah सांगायै सावरणायै सायुधायै सबाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं श्री भगवद्दुर्गे देवी तज्जलममृतोपस्तरणमसि स्वाहा। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। Devi is offered Dadhi karma, a special offering, and also fruits and sweets as part of the final puja on the Vijayadashami Tithi. Mother Durga is victorious. She has vanquished the asuras in the battlefield, and having subdued all the evil forces which confronted her, and also after blessing her devotees and children, Mother is about to depart to her supreme abode in Mount Kailash. The figure of Durga Devi is represented as having 10 hands holding various weapons to subdue evil forces. Devi appeared as an avatar in the world at the request of the Devas. Itham yada yada badha danavotha bhavishyati tada tadavatiryaham karishyamyari sanshayam. This is the reassurance from the mother to the humanity. She will come down when the evil forces are on the rise to destroy those enemies of gods and humans. She doesn't stop by destroying the evil alone. She bestows her boons on her devotees. She comes with the knowledge and prosperity, success and power. The image of Devi Durga's Mahishasura Mardini, along with Lakshmi and Saraswati, Ganesh and Kartikeya, instills courage and hope in our hearts. There is no reason why we should despair. The representation of Mahishasura Mardini and her Parivara Devatas in the puja mandaps of especially Bengal has great spiritual significance and artistic subtlety. The platform on which the images are arranged is known as the Kathamo in Bengali. Kathamo is the platform made of wood. There are 7 murtis on the Kathamo. Mother Durga is in the middle. She is seen as the Mahishasura Mardini. Her right foot is on her Vahana, the Simha. Her left foot is on the Mahishasura, who is hit by the Shula, the trident on her hand. On the right side of Mother Durga we can see Sri Lakshmi and Ganesh. Lakshmi is placed above and Ganesh or Ganapati is placed slightly below. Similarly, on the left side of Mother Durga we can see Sri Saraswati and Kartikeya, who is also known as Subramanya. The Mother Durga
Mother of the universe, as Mahishasura Mardini was worshipped on Saptami, Ashtami and Navami Tithis of the Shukla Paksha of the month of Ashwin, with the nakshatras Mula, Purvashadha and Uttarashadha on the ascent. Today is the Vijayadashami Tithi associated with the Shravana Nakshatra. Devi's face expresses a strong resolve to always keep the Asuri Shaktis of the world subdued, and at the same time it is full of love and grace towards the righteous, her devotees and her children. An elaborate Naivedyam, Bhog, consisting of various sweets and fruits and other items, is offered to Devi Durga. Yogini koti parivritayai bhadrakalyai dhimom durgayai namaha sangayai sabaranayai sayudhayai sabahanayai saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Idam narikelodakamam dakshayagga vinashinyai mahaghorayai Yogini koti parivritayai bhadrakalyai Hring Om Durgayai namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Esha Vijaya Om Dakshayagga Vinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Idamachmaniyudakam. After this offering, there will be Pushpanjali and prayers. Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Idam Tambulam Om Dakshayagga Vinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Pushpanjali will be offered 5 times. Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayagga Vinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Rimom Durgayai namaha Om Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Kshama Dhatri Swaha Swadha Namostute Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayagga Vinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Hrim Om Durgayai namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Kshama Dhatri Swaha Swadha Namostute Isha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayagga Vinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Hrim Om Durgayai namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Sabahanayai Saparivarayai Sri Bhagavad Durgayai namaha. Mam Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Kshama Dhatri Swaha Swadha Namostute
ईश सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ईश सचंदन पत्र पुष्पांजलि ओम दक्ष यज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटि परिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं ॐ दुर्गायै नमः सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै श्रीभगवद्दुर्गायै नमः। Flower offerings were made at the feet of Devi Durga, seeking her blessings and intervention. Vijayadashami is the celebration of Devi Durga's victory over the demon Mahisha. Also, this is known as the day of victory of Bhagavan Ramachandra over Ravan. According to Ramayana, it was on this day that Lord Rama defeated Ravan, the king of Lanka. Ravan is also known as Dashamukha, that is a person with 10 heads. Ravana was full of mada, pride, matsarya, jealousy, kama, lust, moha, attachment, krodha, anger, ahankar, ego, lobha, greed, jadata, insensibility, dambha, conceit, and irshya, envy. Bhagavan Rama cut off these 10 heads by the divine help extended to him by the gracious Devi Durga. Thus, Dasara or Vijayadashami is the festival of our inner purity. It's a celebration of a mind liberated from all blemishes and imperfections. On this day of Vijayadashami, Devi Durga stood victorious over the demon Mahishasura. Mahishasura had performed severe penances to be immortal. However, when Lord Brahma told him that that wasn't possible, the arrogant demon altered his request. He wished that if he were to be killed, it had to be by a woman. The deeply prejudiced Mahishasura was extremely confident that no woman was strong enough to slay him. Soon, with his newfound strength, he started wreaking havoc in the 3 worlds. He terrified even the gods. That's when the Jagat Janani Devi Durga came to their rescue. Mother Durga challenged the demon and fought with him in a 9-day-long battle, ultimately slaying the powerful Asura. And that's why the Durga Puja culminates with the Vijaya celebrations on this 10th day. A large assembly of devotees is waiting
to witness the Darpan Visarjan ceremony, with which the Durga Puja's liturgical procedure will come to its conclusion. ॐ गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ॐ भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यत् यत् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् अपरं न किञ्चित्। दुर्गा स्तवराज। ॐ नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्दनन्दस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये अनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुर् नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। अपारे महादुस्तरे अत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। नमश्चण्डिके चण्डदोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डला शेषभीते त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहन्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। त्वमेका जिताराधिता सत्यवादी न्यमेया जिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नारी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वती अरुन्धत्यमोघस्वरूपे विभूति शची कालरात्रि सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिदनुजनराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिगृहगतानां दस्युभिरावृतानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद।
इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तम् आपदुद्धारहेतुकं त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा पठनादेव सङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले समस्तश्लोकमेकं वा यः पठेद् भक्तितः सदा स सर्वदुष्कृतिं तीर्त्वा प्राप्नोति परमां गतिं पठनादस्य देवेशि किं न सिद्ध्यति भूतले. श्री दुर्गा कवचम. After Durga's Tavaraja, Durga Kavacham is being chanted. Pravakshami kavacham sarvasiddhidam pathitva dharayitva cha naro muchyeta sankatat abhyatva kavacham devi durga mantram cha yo japet sanapnoti phalam tasya pare cha narakam rajet. इदं गुह्यतमं देवी कवचं तव कथ्यते गोपनीयं प्रयत्नेन सावधानावधारय. उमादेवी शिरः पातु ललाटं शूलधारिणी चक्षुषी खेचरी पातु कर्णे च द्वारवासिनी. सुगन्धानासिकां पातु वदनं सर्वसाधिनी. जिह्वां च चण्डिका पातु ग्रीवां सौभद्रिका तथा अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वज्रधारिणी. कण्ठं पातु महावाणी जगन्माता स्तनद्वयम्. हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी. कटिं भगवती देवी द्वाउरु विन्ध्यवासिनी. महावला च जङ्घे द्वे पादौ भूतलवासिनी. एवं स्थितासि देवी त्वं त्रैलोक्यरक्षणात्मिके. रक्ष मां सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमोऽस्तुते. इत्येतत् कवचं देवी महाविद्याफलप्रदं य पठेत् प्रातरुत्थाय स हि तीर्थफलं लभेत्. योऽन्यसेत् कवचं देहे तस्य विघ्नो न कुत्रचित्. भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयं तस्य न विद्यते. रणे राजकुले वापि सर्वत्र विजयी भवेत्. सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ. इति श्रीकुब्जिकातन्त्रे श्रीदुर्गाकवचं समाप्तम्. Devi's puja is complete. Prayers were uttered honoring her. Durga's Tavaraja, a very popular stotra describing Devi's greatness and also making prayers seeking her blessings. This stotram was uttered, which is customary at the end of a puja. Now is the time for Pradakshinam. Which will be performed after Aratrikam. Devi Durga's puja is now complete. The Divine Mother is propitiated to our satisfaction. Puja Krita Shri Mata Prasadita.
Now Pancha Aratrikam will be performed to Devi Durga. Before proceeding to various rituals related to Devi's leaving the puja mandap. With the accompaniment of loud beats of dhak, the traditional percussion instrument, Devi's Aratrikam will be performed. This will be followed by Devi's Darpan Visarjan. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सात्वं सावित्री त्वं देवजननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा।
सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पातात्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुम् इहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहम् ईशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयितौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियताम् अस्य हन्तुमेतौ महासुरौ देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता च अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवताञ्च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमाप्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण
दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच जय महिषः। श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। Today is the victorious 10th day of the Navaratri. Durga Puja performed following the Shashthyadi Kalpa at Belur Mutt is going to conclude. This is the time for Devi's send-off. Revered monks of the Ramakrishna order are going to offer Pushpanjali at the feet of Devi. Durga Puja with the image of Devi Durga's Mahishasura Mardini was performed on Mahasaptami, Mahashtami and Mahanavami Tithis. Today is Vijayadashami with the constellation Shravana on the ascent. Today in the morning, Om Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini Durga Shiva Shamadhatri Swaha Swadha Namostute Esha Sachandana Patra Pushpanjali Om Dakshayagna Vinashinyai Mahaghorayai Yogini Koti Parivritayai Bhadrakalyai Ring Om Durgayai Namaha Sangayai Sabaranayai Sayudhayai Savahanayai Saparivarayai Shri Bhagavat Durgayai Namaha Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Pranatanam Prasidatvam Devi Vishwarati Harini Trailokya Vasinam Idye Lokanam Varada Bhava Om Bhutani Durga Bhuvanani Durga Striyo Naraschapi Pashuscha Durga Yat Yat Hi Drishyam Khalu Saiva Durga
दुर्गा स्वरूपात् अपरं न किञ्चित् ॐ यथाग्नेर् गाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्. That was Pushpanjali offered venerating Devi Durga by the senior monks, venerable monks of the Ramakrishna order, led by Most Revered President Maharaj. Today in the morning, puja was performed on the puja mandap at Belur Mutt. After the puja rituals, Devi was offered Naivedyam and Pancharatrikam. Now is the time for Pushpanjali to Devi Durga offered by respected monks of the order. This will be followed by Pradakshina Stotram. Now the Divine Mother is ready to leave this place of worship to her divine abode. The continuous remembrance of her divine form and redeeming grace will be left in our mind as our eternal wealth and support. Mother Durga is triumphant today. Her form has assumed a look of composure and grace. Mother Durga is here as the Mahishasura Mardini, worshipped on all the 3 days of the last phase of Navaratri, from Maha Saptami till Maha Navami. Today the puja celebrations are concluded with the final rituals. Mother Durga is here as the Mahishasura Mardini, ever undefeated and always eager for the well-being of the world. Devi's face expresses a strong resolve to always keep the Asuri Shakti subdued. Pushpanjali is over. Now is the time for Pradakshina Stotra, the first part of the Visarjana ritual. In this ritual, prayers will be uttered to Devi Durga by circumambulating her. Devi will be released from the puja mandapa. Puja mandapesmin triratra mushitva bhakteirupasita mata athaswadhama samuddishya ito nivartate. Some of the sacred icons worshipped as part of the Durga Puja, the Baneshwara Shivalinga and the Shalagrama, will be taken out of the puja mandapa. Now, as a mark of our humble submission to the Divine Mother,
and to bid her farewell in a ceremonial way. Pradakshina will be done repeatedly by chanting her praises. Now monks are offering Pushpanjali and salutations at the feet of the Divine Mother. Before the final part of today's puja commences, এই দর্পণের शिवां शान्तिकरीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणप्रियां सर्वलोकप्रणेत्रीं च प्रणमामि सदा शिवां मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलां विश्वेश्वरीं विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहम् सर्वदेवमयीं देवीं सर्वरोगभयापहां ब्रह्मेश विष्णुनमितां प्रणमामि सदा शिवां विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां दिव्यस्थाननिवासिनीं योगिनीं योगमायां च चण्डिकां प्रणमाम्यहम् ईशानमातरं देवीं ईश्वरीं ईश्वरप्रियां प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गां संसारार्णवतारिणीं यैदं पठति स्तोत्रं शृणुयादपि यो नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो मोदते दुर्गया सह सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके उमे ब्रह्माणि कौमारि विश्वरूपे प्रसीद मे भगवति भयोच्छेदे कात्यायनि च कामदे कालकृतिकौशिकी त्वं हि कात्यायनि नमोऽस्तुते रुद्रचण्डे प्रचण्डासि प्रचण्डगणनाशिनि रक्ष मां सर्वतो देवी विश्वेश्वरि नमोऽस्तुते दुर्गोत्तारिणि दुर्गे त्वं सर्वाशुभविनाशिनि धर्मार्थकाममोक्षाय नित्यं मे वरदा भव प्रचण्डे चण्डमुण्डारे चण्मुण्डमाला विभूषिते नमस्तुभ्यं निशुम्भारे शुम्भभीषणकारिणि ओम दुर्गे दुर्गे महाभागे you are watching live telecast from Belur Mutt. प्रिये महिषासृङ् मदोन्मत्ते प्रणतोऽस्मि प्रसीद मे The final phase of Durga Puja at Belur Mutt. हर शोकं हराशुभं हर रोगं हर क्षोभं हर देवी हर प्रिये ओम काली काली महाकाली कालिके कालरात्रिके धर्मार्थ मोक्ष संपत्तिं
देहि देवी नमोस्तुते। ॐ महिषाग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि आयुरारोग्यविजयं देहि देवी नमस्तुते। धर्मां ददातु मे काली भक्तिं देहि सदा शिवे मुक्तिं देहि महामाये नारसिंहि यशो मम। ॐ शिरो मे चण्डिका पातु कण्ठं पातु महेश्वरी हृदयं पातु चामुण्डा सर्वतः पातु कालिका। ॐ आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगं शोकं च दारुणं बन्धुस्वजनवैराग्यं दुर्गे त्वं हर दुर्गतिं। राज्यं तस्य प्रतिष्ठा च लक्ष्मीस्तस्य सदा स्थिरा प्रभुत्वं तस्य सामर्थ्यं यस्य त्वं मस्तकोपरि। ॐ निर्वीर्यो अगुणवान् वापि सत्याचारविवर्जितः नरः पौरुषमाप्नोति यस्य त्वं मस्तकोपरि। जयं देहि महामाये जगतश्चापराजिते त्रैलोक्यस्वामिनी त्वं हि क्षुत्पिपासार्तिनाशिनी। ॐ धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवितं मम आगतासि यतो दुर्गे माहेश्वरि मदाश्रमम्। अर्घ्यं पुष्पं च नैवेद्यं माल्यं मलयवासिनि गृहाण वरदे देवी कल्याणं कुरु मे सदा। कृता पूजा मया भक्त्या नवदुर्गे सुरार्चिते भुक्त्वा भोगान् वरान् दत्त्वा कुरु क्रीडां यथा सुखम्। यं संवत्सरी पूजा या कृता देवी ते मया साङ्गं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। कायेन मनसा वाचा कर्मणा यत् कृतं मया तत्सर्वं परिपूर्णं मे त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि। Having uttered mantras, पूर्वं प्राणबुद्धि देहधर्माधिकारतो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिष्णा यत्कृतं यदुक्तं यत्स्मृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां मदीयं च सकलं श्रीदुर्गाचरणे समर्पये। mantras for forgiveness were said. An arghya was offered at the feet of Devi on the puja ghata. Devi will be entreated to leave the puja mandap. भक्तिहीनं यदर्चितं साङ्गं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान् महेश्वरि। शक्नुवन्ति न ते पूजां कर्तुं ब्रह्मादयस्सुरा अहं किं वा करिष्यामि मृत्युधर्मा नरोल्पधिः। न जानीयं तेऽम्बरूपं न शरीरं न वा गुणान् एकामेव हि जानामि
भक्तिं त्वच्चरणाब्जयोः तां भक्तिं हृदि सम्भाव्य शारदार्चां प्रगृह्य च गच्छ देवि निजस्थानं मह्यं दत्त्वा वरान् बहून् ॐ यद्दत्तं भक्तिभावेन पत्रं पुष्पं फलं जलम् आवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाण अनुकम्पया आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाभावं न जानामि त्वं गति परमेश्वरि कर्मणा मनसा वाचा त्वत्यनान्या गतिर्मम अन्तश्चारेण भूतानां गतिस्त्वं परमेश्वरि मातर्योनि सहस्रेषु येषु व्रजाम्यहं तेषु तेषु अच्युता भक्तिरव्ययस्तु सदा त्वयि तिष्ठ तिष्ठ परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि यत्र ब्रह्मादयः सर्वे सुरास्तिष्ठन्ति मे हृदि उत्तरे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतवासिनि ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममान्तरम्. Devi was entreated to leave the puja mandap and to her divine abode. After the release of Devi and prayers uttered, forgiveness is sought. The concluding phase of the Visarjan ritual is underway. कल्याणं कुरु मे सदा भुक्त्वा भोगान् वरान् दत्त्वा कुरु क्रीडां यथा सुखम् ॐ उत्तिष्ठ देवी चामुण्डे शुभां पूजां प्रगृह्य च कुरुष्व मम कल्याणम् अष्टाभिः शक्तिभिः सह गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं देवी चण्डिके यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे गच्छ गच्छ परं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः संवत्सरव्यातिते तु पुनरागमनाय च गृहीत्वा शारदीं पूजां समस्तां शङ्करप्रिये गच्छ देवी महाभागे अष्टाभिः शक्तिभिः सह यथाशक्ति कृता पूजा भक्त्या कमललोचने साङ्गं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान् महेश्वरि उत्तिष्ठ देवी चामुण्डे शुभां पूजां प्रगृह्य च व्रजस्रोतजले वृद्ध्यै स्थापितासि जले त्विह निमज्जम्भसि सम्पूज्य पत्रिकावर्जिता जले धर्मायुभक्तिवृद्ध्यर्थं स्थापितासि जले मया. In this ritual, Devi, who had been invoked in the consecrated image, is entreated to return to her celestial abode. The Divine Mother, however, dwells forever in the hearts of her devotees. Akbar birajo goma hridi kamalashone is the prayer in the lips of all the devout men and women present in this holy premises of the mutt. Devi is now being released from the place of puja. Threads which were bound around the puja ghata are now broken.
Same rituals are to be performed on Devi Ghata, placed on the right side of the puja mandap, where Bodhan and Kalparambha rituals were performed. Devi emerged. Devi was awakened under a bilwa tree. Following the Puranic liturgical traditions. On the Shashti Tithi, Devi's Akal Bodhan was performed under a bilwa tree near the puja mandap. A ceremonial ghata was placed and worshipped, invoking Devi there before the puja rituals began on the puja mandap in front of the image of Devi Durga. Visarjan rituals are performed there as well. Having performed the Visarjan rituals, where the Bodhan and Kalparambha was performed. Om Kshamaswa Devi Chamunde Rambha Vriksha Samasrite Gacha Devi Shivagaram Parvati Varada Sada Om Kalikatvam Samakhyata Kachvi Vriksham Samasrita Gacha Devi Mahabhage Bhakti Dharma Pradabhava Amaharidre Gauravaranasi Mahishasuragatini Swasthanam Gamyatam Devi Trailokye Varada Bhava Jayanti Jayade Loke Sarvaloka Jayaprade Kripang Kurushva Devi Tvam Sansara Bandha Mokshani Om Bhadrakali Samakhyata Vilva Vriksha Samasrita Gacha Gacha Param Sthanam Varada Bhava Sarvada Om Dadimi Shukhade Ramye Bridhyaratham Surasundari Gamyatam Devi Kailasam Mama Kama Pradabhava Om Ashoke Sukhada Tushta Loka Bhighna Vinashini Kaumari Rupa Sangsthane Mama Shokam Sadakuru Om Maheshwari Samakhyata Manavriksheshu Sangsthita Sarvatra Sukhade Devi Gachatu Nijamandiram Om Dhanya Rupena Devi Tvam Lokanam Pranadharini Shanti Rupena Gachatvam Dasoham Parameshwari. That was Navapatrika Mokshanam. Navapatrika also was worshipped throughout the puja days along with Devi Durga's image. Navapatrika Vasini Durga was also released from the puja mandap following the Visarjan rituals. Devi's darpan was retrieved and brought to a large vessel containing water. Water is representative of the Nirguna Tattvam. Saguna is going to merge back into Nirguna. Shubham Pujam Pragrihacha Rajasroto Jale Bridhyai Sthapitasi Jale Tviha Om Nimajyam Bhasi Sampujya Patrika Varjita Jale Dharmayu Bhakti Vridhyaratham Sthapitasi Jale Maya. The darpan, a ceremonial mirror where Devi's image is reflected, is placed with mantras in a large pot containing water. Water represents the Nirguna Brahman
The Saguna Tattvam, which has emerged for us to perform our upasana, has now merged back into the Nirguna reality. This is the symbolism of Darpan Visarjan. Darpan Visarjan ritual is now complete. This is followed by Nirmalya Vasini Puja. Some concluding rituals follow. The goddess called Nirmalya Vasini is worshipped. All the items which are offered at the feet of Devi Durga have a presiding deity as Nirmalya Vasini. Nirmalya Vasini is being worshipped. Another goddess called Chandeshwari is given an offering. This is followed by prayers. Attenuation of any possible mistake in the process. कृतैतद् वार्षिक शरत्कालीन श्री भगवद दुर्गा महापूजा कर्मणि यद्वैगुण्यं जातं तद्दोष प्रशमनाय श्री विष्णु स्मरणमहं करिष्ये। ओं विष्णु ओं विष्णु ओं विष्णु ओं तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं ओं यदसाङ्गं कृतं कर्म जानता वाप्यजानता साङ्गं भवतु तत्सर्वं हरेर्नामानुकीर्तनात्। ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम प्रियताम पुंडरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वरो हरि तस्मिन् तुष्ट जगत् तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् मे तत्कर्म श्री नारायणार्पितमस्तु। Achhidravadharanam was followed by Vaigunya Prashamanam. Prayers were said and japa was performed. Om sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। ओं सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपक आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तन्नमाम्यहं। कालिन्दी फुल्लकमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंदश्चान्ये वै ये च पार्षदा रामकृष्ण गत प्राणा सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहं। प्रातरारभ्य सायाह्नं सायाह्नात् प्रातरं तत यत् करोमि जगन्मात तदस्तु तव पूजनम्। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। After seeking forgiveness for any possible mistake in the puja ritual,
The Anushtana of Durga Puja was dedicated to God and Guru. Prayers were uttered in honoring Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi and their chief disciples. Devi was released from the Puja Mandap following the Puja liturgy. On this Vijaya Dashami Tithi, the victorious 10th day, the end of Navaratri celebrations and Durga Puja at Belur Mutt, the concluding rituals as part of Visarjan Puja have reached their culmination. On this happy morning of Vijaya Dashami, first a brief puja was performed, then Sheetal Bhog was offered, Arati was performed. Pujari and Tantradharak Maharaji circumambulated the altar and performed the Visarjan ritual. Now Devi Durga's image can be seen reflected on the mirror placed in water. This represents the Saguna expression of God merging back into its Nirguna aspect. Devi Durga will reside forever in our heart. Akbar Birajo Goma is the prayer now being sung together by all the monks and brahmacharis and devotees in front of the Durga Mandap.